Hello my dear friends, how are you keeping up? මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් මම අද ඔයාලා වෙනුවෙන් ඔයාලට ඔයාලගේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී ගොඩාක්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙන ඉංග්‍රීසි පැටර්න් කීපයක් එක්ක තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම දන්නවා ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගොඩාක් කැමතියි කියලා. ඒ වගේම ඔයාලගේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් කරගන්නත් ගොඩාක් කැමතියි කියලා මම දන්නවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඔයාලගේ ස්පෝකන් ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් කරගන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාට ඒකට ලොකු හෙල්ප් එකක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ලැබෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි මතක් කිරීමක් කරනවා. තවමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මගේ English Tips YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මම අලුතෙන් දාන වීඩියෝස් ළඟටම ගෙන්න ගන්න notification button එකක් click කරලාම තියාගන්න. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන පළවෙනි sentence pattern එක තමයි let's not. let's not මොකද්ද let's not කියලා කියන්නේ? let's not කියලා කියන්නේ අපි මොකක් හරි දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් කියනකොට අපි සමහර වෙලාවට කියනව නේද? අපි මේක නොකරමු. අපි මේක නොකර හිටියොත් හොඳයි. ඒ හින්දා මේක නොකරමු. මේක නොකර ඉන්න තරමට හොඳයි. ඒ විදිහට අපි සමහර වෙලාවට දෙයක් කරන්න ඕන නැත්නම් ඒක නොකළ යුතු දෙයක් නම් අපි සමහර වෙලාවට කියනව නේද? ඒක නොකරමු කියලා. අන්නේ වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් let's not කියන sentence pattern එක. හරි. අපි මේක දාලා බලමුකෝ sentence එකකට. Let's not speak in Sinhala. Let's not speak in Sinhala. සිංහලෙන් කතා නොකර ඉමු. Let's not speak in Sinhala. Next example is let's not go there. Let's not go there. එහෙ නොයා ඉමු. Let's not go there. Let's not tell them. Let's not tell them. ඔවුන්ට නොකිය ඉමු. Let's not tell them. Let's not start it. Let's not start it. ඒක පටන් ගන්නෙ නැතුව ඉමු. Let's not start it. Let's not eat together. Let's not eat together. එකට නොකා ඉමු. Let's not eat together. Next sentence pattern is it's no use. It's no use. මොකක්ද it's no use කියලා කියන්නේ? It's no use කියලා කියන්නේ අපි සමහර වෙලාවට කියනව නේද මේ වැඩේ නම් කරලා තේරුමක් නැති වෙයි වගේ. මේක වැඩක් නැහැ. මේක නොකර ඉන්න තරමට හොඳයි. ඒ විදිහට අපි කියන්නේ මේක කරලා තේරුමක් නැහැ, කරලා වැඩක් නැහැ කියලා. අන්න ඒ වෙලාවට අපිට කියන්න පුළුවන් it's no use කියලා. හරි. අපි මේක sentence එකකට දාලා බලමුකෝ. It's no use crying. It's no use crying. අඬලා තේරුමක් නැහැ. ඔයාලා නිතරම කරන්නේ ඒකනේ. ඉතින් එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් it's no use crying. අඬලා තේරුමක් නැහැ. It's no use separating them. It's no use separating them. ඔවුන්ව වෙන් කරලා වැඩක් නැහැ. It's no use separating them. It's no use talking about it. It's no use talking about it. ඒක ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. It's no use talking about it. It's no use whining about it. It's no use whining about it. ඒක ගැන කෑ ගහලා බෙරිහන් දීලා වැඩක් නැහැ. It's no use whining about it. It's no use cleaning up. It's no use cleaning up. අස් කරලා වැඩක් නැහැ. It's no use cleaning up. Third sentence pattern is it's very kind of you. It's very kind of you. මොකක්ද it's very kind of you කියලා කියන්නේ? It's very kind of you කියලා කියන්නේ ස්තුතිවන්ත වෙනවට
අන්න ඒකට අපි මොකක් හරි දෙයකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා නම් අපිට ඒකට කියන්න පුළුවන් it's very kind of you කියලා. මේ sentence ටික බලන්නකෝ. It's very kind of you to tell me. It's very kind of you to tell me. මට කිව්වට බොහොම ස්තුතියි. It's very kind of you to tell me. It's very kind of you to support us. It's very kind of you to support us. අපිට උදව් කරනවට බොහොම ස්තුතියි. It's very kind of you to support us. It's very kind of you to believe me. It's very kind of you to believe me. මාව විශ්වාස කරනවට බොහොම ස්තුතියි. It's very kind of you to believe me. It's very kind of you to teach us. It's very kind of you to teach us. අපිට උගන්වනවට බොහොම ස්තුතියි. එහෙම නැත්නම් ඔබව ඉතාමත් අගය කරනවා අපිට උගන්වනවට. It's very kind of you to teach us. It's very kind of you to accept my proposal. It's very kind of you to accept my proposal. මගේ යෝජනාව අනුමත කළාට මම ඔබට ස්තුති කරනවා. It's very kind of you to accept my proposal. Next sentence pattern is there is something wrong with. There is something wrong with. මොකක්ද there is something wrong with කියලා කියන්නේ? There is something wrong with කියලා කියන්නේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. අපි සමහර වෙලාවට කියන්නේ එතන නම් මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා වගේ මට පේනවා. එතන මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලස්සන පැටර්න් එකක් තමයි there is something wrong with කියලා. හරි මේ sentence ටික බලන්නකෝ. There is something wrong with my laptop. There is something wrong with my laptop. මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා මගේ laptop එකේ. There is something wrong with my laptop. There is something wrong with my car. There is something wrong with my car. මගේ කාර් එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. There is something wrong with my car. There is something wrong with my mobile phone. There is something wrong with my mobile phone. මගේ ෆෝන් එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. There is something wrong with my mobile phone. There is something wrong with this report. There is something wrong with this report. මේ වාර්තාවේ මොකක් හරි පොඩි අවුලක් තියෙනවා. There is something wrong with this report. There is something wrong with your idea. There is something wrong with your idea. ඔයාගේ අදහසේ මොකක් හරි පොඩි අවුලක් තියෙනවා. There is something wrong with your idea. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන අවසාන sentence pattern එක තමයි ඇත්තටම මේකට sentence pattern එකක් කියලා කියනවට වඩා conversation tip එකක් කියලා කියන එක වඩාත්ම ගැලපෙනවා කියලා මම හිතනවා. මේ conversation tip එක ඔයාලට ඔයාලගේ daily conversation සඳහා ගොඩක් වෙලාවට උපකාරී වෙන conversation tip එකක්. හොඳයි. මොකක්ද ඒ conversation tip එක කියලා බලමුකෝ. සමහර වෙලාවට ඔයා හිතන්නකෝ මෙහෙම දෙයක්. ඔයා තව කෙනෙක් එක්ක කතා කර ඉන්නකොට එයා ඔයාට මොන හරි දෙයක් ගැන කියනවා. බට් ඒක ඔයාට එච්චර රුස්සන්නේ නැහැ. ඒකට ඔයාට කේන්ති යනවා. එතකොට ඔයා සමහර වෙලාවට කියනවා, "ඔව් මාර කතානේ කියන්නේ. කටින්ද කියන්නේ?" කියලා අහන වෙලාවල් තියෙනවනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලස්සන conversation tip එකක් තමයි look who's talking. කටින්ද කියන්නේ? Look who's talking. මේ ඩයලොග් එක බලන්නකෝ නේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් රණුල් අනිත් එක්කෙනා රවි. රණුල් කියනවා I hate it when people jump the queue. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට පෝලිං වල ඉදි පෝලිං පැනලා ඉස්සරහට යන මිනිස්සු ඉන්නවනේ. අන්න ඒගොල්ලන්ට රණුල් කැමති නැහැ කියලා රණුල් කියනවා. රවි කියනවා look who's talking. I saw you do it yesterday at the bus stop. Look who's talking. I saw you do it yesterday at the bus hall. කටින්ද කියන්නේ මම ඊයේ බස් හෝල් එකේදී පෝලිං පනිනවා දැක්ක කියලා කියනවා.
හොඳයි යාළුවනේ අදට මම ඔයාලා වෙනුවෙන් ගෙනාපු ඉංග්‍රීසි පැටර්න් ටික මෙතනින් ඉවරයි. මම හිතනවා ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක් උදව් වෙයි කියලා ඔයාලගේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් කරගන්න. හොඳයි ආයෙත් දවසක මේ වගේම ලස්සන ඉංග්‍රීසි පැටර්න් ටිකක් එක්ක අලුත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහමු. එතකල් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. Thanks for watching.